ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி மலை ரேஷ்மி கபாப் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துக்கலாம். சிக்கன் 1/2 கிலோ, ஃப்ரெஷ் க்ரீம் 40 ml, தயிர் 200 கிராம், பிளாக் பெப்பர் 2 டீஸ்பூன், சாட் மசாலா 2 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 டீஸ்பூன், கசூரி மேத்தி 1 டீஸ்பூன், எண்ணெய் 1 டீஸ்பூன், பட்டர் 2 டீஸ்பூன். இது அரைக்க வேண்டிய பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகாய் 2, எலுமிச்சைப்பழம் 1, முந்திரி 1 டீஸ்பூன், தேவையான அளவு மல்லித்தலை. அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சி பேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஒரு பவுலில் சிக்கன் போட்டுக்கோங்க. தயிர் போட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். கசூரி மேத்தி 1 டீஸ்பூன், அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க. பிளாக் பெப்பர் 2 டீஸ்பூன், 1 டீஸ்பூன் மட்டும் போடுங்க. சாட் மசாலாவும் ஒரே 1 டீஸ்பூன் மட்டும் போடுங்க. உப்பு தேவையான அளவு, சாட் மசாலா 1 டீஸ்பூன் மட்டும் போடுங்க. எலுமிச்சைப்பழம், மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இது 2 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் ஊற வச்சுருங்க. ஊற வச்சாச்சு. பேனில் 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் போடுங்க. பட்டர் 1 டீஸ்பூன் போடுங்க. அதில் சிக்கனில் சேர்த்திருங்க. மூடி வச்சுருங்க. 15 மினிட்ஸ் சிக்கன் வேகிறதுக்கு 15 மினிட்ஸ் எடுக்கும். 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. சிக்கன் வெந்துருச்சு. இப்போ மீதியான பட்டர் போட்டுருங்க. ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போட்டுருங்க. நல்லா கலந்து 5 நிமிஷம் மூடி வச்சிருங்க. அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு.
மீதி வச்சுருந்த பிளாக் பெப்பரும் சாட் மசாலாவும் போட்டுருங்க. மலாய் க்ரீமி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Thank you to watching.